Okay, so nasa panibagong problem na naman tayo dito sa area moment method. Okay. So this time, simply supported beams naman yung ating i-discuss, no? So ano ba ang magandang atake kapag simply supported beam? So kung naalala nyo, previous problems natin at tungkol sa fixed support. So dito sa simply supported beam, ang usual na ginagawa natin, kunyari, let's say ganito yung ating magiging elastic curve. So, kapag since using area moment method, hindi natin siya directly masosolve kung ano yung theta A, deflection at A, deflection at C, deflection at B. So, ang ginagawa natin dito is gumagawa tayo ng triangle to create a ratio and a proportion. So, paano tayo makakagawa ng ratio and proportion? So, simple lang na gumagawa tayo ng mga tangent lines. So, for example, dito sa point A, so, ayan, gawa tayo ng tangent lines. So, ayan yung tangent A natin. Tangent A. Tapos, syempre, kung tayo ay may tangent A, C, tsaka B, so tayo ay nasa point B. So, syempre, kaya din natin gumawa ng tangential deviation simula sa elastic curve. So, tayo ay nasa point B, A, C, B, nasa point B, tangential deviation at point B with respect to, ayun, papunta kay tangent A. So, ayun na yun. Meron na tayong ratio and proportion. So, kung ito po yung length ng ating beam. So, ayan. Ito yung length ng ating beam. So, ito yung length ng ating beam. Ito yung ating tangential deviation at point B with respect to A. So, ayan. Kung gusto nyo, pwede rin tayong gumawa ng theta A dito. So, ayun, tangent theta A is equal to opposite over adjacent. Ano kaya? Pwede rin tayong gumawa ng ratio and proportion wherein, for example, dito tayo sa point C. Okay, so tayo ay nasa point C papunta kay tangent A. Therefore, tangential deviation at point C with respect to A. And then, pwede nating makuha yung ating, tag dito. Okay, deflection, syempre, at point C. Okay, let's say ito yung deflection at point C natin. So, ayun. Makikita na natin na by ratio and proportion, for example, okay, vertical over horizontal, bigger triangle is equal to the ratio and proportion ng smaller triangle. So, paano natin gagawin yan? So, ayan. So, bigger triangle. Okay. All over. Okay, vertical ng bigger triangle. Horizontal yung length ng ating beam is equal to, okay, kung ito yung bigger triangle, vertical, horizontal. So, vertical, horizontal ng smaller triangle. Okay, so YC plus tangential deviation at point C with respect to A all over doon sa horizontal nitong part na to, which is, okay, let's say ito ay L1, ito ay L2. Okay, or L na lang. Kasi buong length ng beam. So, yan. So, yun lang, no? Ganun yung ginagawa para sa area and sa area moment method ng simply supported beam. Since hindi natin kaya to directly solve for the deflection, so gumagawa tayo ng ratio and proportion wherein ito yung ating bigger triangle, then ito yung ating smaller triangle. So, paano po magre-ratio and proportion? So, kung ito yung ating bigger triangle, smaller triangle, so, kung ano yung nasa vertical na part, ito ay yung vertical, TBA. So, ayun, nasa vertical siya. Yung numerator natin, kung ang numerator natin ay vertical, so dapat naka-vertical din itong numerator sa right side of the equation. So, ito rin, YC plus TC over A, or tangential deviation at point C with respect to A. So, kung ito naman yung ating horizontal ng bigger triangle, so kung ang denominator ay horizontal, so sa right side of the equation, so, ayun, horizontal part pa rin. So, ganun po yung pagre-ratio and proportion natin para sa area moment method. Okay, so yun lang yung ating summary, no? Or yung brief discussion kung paano natin siya masosolve yung ating deflection at point C or deflection at midspan. Okay, so simulan na natin yung ating proper discussion. No? So, paano ba natin siya masosolve? Okay, so una, solve muna natin yung reactions at point A and B. So, syempre kung may ganito tayong klase ng rotation, it is a clockwise rotation. So, most likely, yung ating reactions dapat magkakos siya ng counterclockwise rotation. Pero kung hindi pa natin alam kung paano magiging
ganito yung ating itsura ng ating reactions, edi isolve na lang natin, di ba? So, ayan. Okay, try na lang natin. Oh, positive. Okay, okay. Ano ba? Summation, yan. At point A is equal to 0. So, ano ba yung at point A natin? So, 18 kilonewton meter is equal to 9 RB. 4, okay, sige. 4.5 plus 4.5 RB. Okay, yan. We're in yung RB natin. Okay, so 18, 9, so RB is 2. Okay, so yun, RB natin ay 2 kilonewtons. And then, syempre, dapat 2 kilonewtons din to, no? Kasi naka-moment na siya. Pero para mas maintindihan nyo, pakita natin kung paano siya naging 2 kilonewtons. Summation forces vertical is equal to 0. So, upward positive. So, yung RA, kunyari, unknown pa natin, no? So, 0 is equal to RA plus 2 kilonewtons. Okay, plus 2. So, yung RA natin ay negative 2. So, ayun. Kung naka-upward siya, ibig sabihin ay... So, yung kung naka-upward siya, dapat siya ay negative yung lumabas. So, dapat si RA natin ay 2 kilonewtons downward. So, ayun. Yun na yung ating reaction. So, ngayon na nakuha na natin yung reaction. So, syempre, mas maganda kung dadalhin natin yung ating mga loads papunta sa point A para makancel natin yung moment at saka yung isa pang reaction. No? Tsaka para isa na lang yung ating, isa na lang yung ating bending moment diagram by parts. Okay? So, ito na lang si RB. Dadalhin na lang natin siya papunta kay A. Okay? Ayan. So, dalhin natin si RB papunta kay point A. So, paano kaya yan? So, pataas siya. So, ayan. Ganyan yung ating magiging itsura. So, kung ang load natin ay 2 kilonewtons times 9. So, ang ating value dito ay 18. Okay, so pag na-drawing na natin ng tama yung ating area moment diagram, so therefore, ang susunod natin gagawin ay yung ating elastic curve. So, kung meron tayong uri ng beam na simply supported, for example, ganito yung itsura niya. Simply supported yung ating beam, so therefore, ang kanyang elastic curve ay ganito ang itsura. So, yan. So, ano na kaya yung susunod natin gagawin? So, katulad nung discussion natin dito, gagawa tayo ng mga ratio and proportion. Okay, so for example, let's say, yan, dito sa point A, magkakaroon tayo ng tangent A. Okay, gagawa tayo ng tangent line. So, dahil siya ay from point A, siya ay tangent A. So, A, C, B, at tayo ay nasa point B. So, from the elastic curve, tangent B, papunta kay tangent A. So, tayo may tangential deviation at point B with respect to A. Okay, so paano kaya natin makukuha yung deflection at midspan? So, yun nga, kung tayo ay nasa point C, ayan, yung ating midspan. So, yun. Pagdating dito sa point C, tayo ay nasa point C, A, C, B. Dito tayo sa point C, meron tayong tangential deviation at point C with respect to ayun, tangent A. Tapos ito naman po yung ating, okay, yun lang yung ating deflection at point C. Kasi ang definition po natin ng deflection ay from the original state of the beam papunta dun sa kanyang deformed state. Yung vertical difference, okay, vertical movement from the original to the elastic curve o yung deformed state ng beam natin. Okay? So, ayan, makakaya na natin gawa ng ratio and proportion wherein ito yung ating bigger triangle and then ito yung ating smaller triangle. Okay? Okay. So, ayan. Sulat natin yung ating working equation. Yung TBA over yung length ng buong beam is equal to, ito pa, is equal to YC TCA YC plus TCA over yung length lang ng kalahati, no? Or yung length 1, yung kailangan lang natin na length.
Okay, so una, solve muna natin itong si TBA. Okay, si tangential deviation at point B with respect to A. So, yun nga, para madali nating na ma-solve, so pinag-iwalay natin yung area at saka yung centroid or yung moment arm. So, yung area natin, simula daw sa point B tsaka kay A. So, B tsaka kay A. So, ibig sabihin, buong area lang nitong ating area moment diagram. Okay, so, area lang ng triangle, which is 1/2 base. So, 4.5 plus 4.5 times height. Yung height natin ay, ayun, 18. So, area 1 natin ay 9. Okay. Yan, 9 times 9. Okay, 81. Tapos, yung x bar 1 naman natin. So, tayo ay nasa TBA. So, tayo ay nasa point B. ACB, tangential deviation at point B. So, yung ating x bar na gagamitin ay simula sa point B, papunta kay point A. So, kung ito po, yung ating 1/3 from the vertical. So, therefore, itong kailangan natin na distance ay yung 2/3 of L. Okay? So, dito na lang. Ito yung kailangan natin na 2/3 of L. So, ano ba yung length na ginagamit natin? 4.5 plus 4.5. 2/3 of L. 2/3 ng 9. So, 3. 9. Siya ay magiging 3. So, x bar 1 natin ay 6. So, yun. TBA lang is equal to 81 times 6 over EI. So, tangential deviation at point A is equal to 81 times 6. It is 486 over EI. Okay po. So, yan. Yun lang naman. Ano pa bang important? Then, kung meron na tayong TBA, so meron na tayong L. Ito yung buong L natin. So, pwede na nating ma-solve itong buo na ito, no? So, tawagin na, since siya ay nasa point C, so pwede natin siyang tawagin na itong part na ito. Tawagin na lang natin siyang C na malaki. Okay, yan. So, by ratio and proportion, okay, so, tangential deviation at point B with respect to A over yung length natin, 9, is equal to, kung ito ay vertical, so numerator natin ay vertical, so C over yung horizontal natin na smaller triangle, okay, 4.5. So, therefore, yung C daw natin, yung height nito, yung YC plus tangential deviation at point B with respect to A natin, ay, okay, wait lang. We're in yung TBA natin. 486 over EI. So, compute. 486 times 4.5 divide by 9. So, meron tayong height ng C na 243 over EI. So, yun. So, ngayon, kung meron na tayong length ng C, so, kailangan na lang natin siya isubtract kay tangential deviation at point C with respect to A, and then makukuha na natin yung deflection at midspan. So, ngayon, kailangan naman na natin na isolve si tangential deviation at point C with respect to tangent A. So, paano ba yung makukuha? So, kailangan lang daw natin yung area between point C tsaka point A. So, nasan ba yung C natin? Nasa ba yung A natin? Ito yung C natin. Ito yung A natin. So, therefore, ito yung area na kailangan natin. And then, tsaka, ano ba to? X bar na papunta kay point C. So, gawin na natin, no? So, ayan. For example, kung ito yung ating drawing, kanina ito yung tinatawag nating si C na malaki. Okay, so, solve na natin naman ngayon si tangential deviation at point C with respect to A. So, kung ang slope natin, ang tawag natin sa ang formula natin ay, para makuha yung slope, ang formula natin ay area. So, para sa tangential deviation, ang formula natin ay area times x bar. Okay, so ngayon, kailangan natin si tangential deviation. So, ito yung gagamitin natin. Area times x bar. So, ano kaya yung area na gagamitin natin? From point C tsaka kay A. So, ito lang pala yung kailangan natin, no? However, mapapansin natin na, ayun,
Ang pangit naman yan. Na, okay. O, yan. Mapapansin natin meron tayong dalawang area, no? May triangle at saka rectangle, and then hindi natin alam itong height na to. So, let's say ito na lang ay si C prime. Okay, so, para makuha si C prime, syempre, kailangan ulit natin ng ratio and proportion na naman, no? From bigger triangle to smaller triangle. Okay, so, let's do it. So, si C prime over 4.5. Bakit po 4.5? Ito yung smaller triangle natin. Yung smaller triangle now natin equal siya kay bigger triangle. So, 18 over 4.5 plus 4.5 is equal to 9. Okay, so therefore, si C prime natin, 9. Diba? Ito ay 2 times 4.5. So, 9. Okay? Okay, so kung ito pala, okay. So kung itong part pala na ito ay 9, so therefore ito ay 9, at itong height ng triangle na to, hindi 18, okay? Kasi yung 18 ay yung buo. So itong part na to ay 18 minus 9. So ito ay natira dito ay 9 din, okay? So yan. So solve na natin yung mga area. So, area 1 natin, let's say yung triangle. So, area ng triangle is 1/2 base times height. So, yung base natin, 4.5 times height natin. So, ano po ulit yung height na gagamitin? Hindi 18 ha, kasi ito yung 18 yung buo eh. So, yung maliit lang na to ay 18 minus 9 is equal to 9. So, that's why yun yung height na gagamitin natin, 9. Okay, so, 4.5 squared is equal to 4.5 squared, 81 over 4. 81 over 4. So, yung area 2 naman natin, yun yung ating rectangle. So, area ng rectangle is equal to base 4.5 times height na 9. Base 4.5 times height na 9. Area 2 is equal to 81 over 2. Okay. So, pag kinalculator nyo, yun na ilalabas. Okay? Baka malito pa. So, x bar is equal to, so kung ang x, paano yan? X bar natin. So, kung ang area natin ay triangle, so syempre x bar no, triangle from point C. Okay, so ito yung point C natin. And then, ito yung triangle natin. So, kung itong part na to ay 1/3. So, therefore, ang kailangan natin ay yung 2/3. Okay, 2/3 ng L. Which is yung 45. Kung gusto nyo L1. Which is yung 45. Okay? 2/3 ng 4.5. So, yung x bar pala natin ay 3. 9. 2 times 4.5, 9 over 3. So, 3. Okay, so yung x bar 2 naman natin, ito lang, rectangle lang, papunta kay point C. So, syempre, yung kalahati nito, 4.5 over 2. Okay na yan. 4.5 over 2, 9 over 4. Kung gusto nyo gamitin, 9 over 4. Oh, so, yan. Yun na yun. So, multiply lang natin si A1, x1, A2, x2. So, makukuha na natin yung tangential deviation at point C with respect to A. Okay, so 81 times 4, tapos times 3, over 4 times 3. So, plus natin 81 times 2 times 9 over 4. Okay, all over EI. So, si TC, A natin. So, try nga natin. 81 over, okay. 81 over 4, store to A. 3, store to B. 81 over 2, store to C. 9 over 4, store to D. So, AB plus CD is equal to, okay, 121, 5 over 8 EI. So, yun. Asa na tayo? So, na-solve na natin si C. May part C tayo. Tapos, meron tayo. Solve na natin si TCA. So, ngayon, C is C daw. Para makuha natin yung deflection at point C. So, C minus TC over A is equal to yung deflection natin at midspan. So, pakita natin siguro para makita. Ayan. YC plus TC over A is equal yung height na nakuha natin ng C nung tayo ay nag-ratio and proportion. Okay, so ngayon meron na tayong C,
meron na tayong TCA. So, para makuha natin si YC, so isolate lang natin siya. YC is equal to C minus tangential deviation at point C with respect to A. So, kung ito yung height ng C, gusto na minus TC, TC slash A. So, makuha na natin si tangential deviation at point. Okay, you see deflection at point C. So, yun na yun. Ano ba yung nakuha nating value ng C? Okay, ito ay C prime. So, yung value ng C na nakuha natin, 243. Ayun. So, 243 minus 1215. Okay. Over EI. 8 over EI. So, YC is equal to 243 minus 1215 over 8. Yun. So, nakuha natin ay 729 over 8 EI. And then, syempre, para dun sa ating units. So, kung ang slope natin, force times distance squared. Force times distance squared. Ang tangential deviation natin, syempre, siya ay magiging force times distance cube. Kasi nung nag-double integration tayo, square yung slope. Ito yung nakuha natin, tangential deviation. So, naging cube yung ating distance. So, dito sa ating deflection, ang ating mga ginamit, ayun, tangential deviation. So, force times distance cube. So, kung ang force natin ay kilonewton, so yung kilonewton natin, i-change pa sa newton. And then, yung meter natin, so meter, i-change sa millimeter. So, ayun, millimeter. So, kung ang distance natin ay naka-cube, so millimeter to millimeter, siya rin ay i-cube natin. At itong buo na ito, siya po ay 1,000 to the fourth. Okay. So, yun. Yun na yun. Tapos, yung E natin, okay, wag na yan. Tapos, yung E na gagamitin natin, okay, sige, lagay na natin. Yung E na gagamitin natin, 300 GPa, so times 10 raised to 3. And then yung I para maging siya ay MPa, Newton, millimeter squared. Okay, tapos si I natin, siya ay naka mm to the fourth na, so as is na lang po siya. 10 raised to 6, wherein yung value ng YC natin would be equal to 729 over 8. Gusto ko ng yan. Over 4 times 300 times 10 raised to 3. Grabe, ang dami kong fans na manok, no? 1,000 times 10 raised to 6. So, ayan. Ang value ng YC natin ay 3.0375 mm. So, yan na po. Yun yung value ng YC natin. So, ano po ulit yung nangyari? So, ayan. Kumuha tayo ng area moment. Okay, kinuha natin yung reactions, and then meron tayong bending moment area diagram by parts. And then pag nakuha na natin yung reactions, pag na-drawing na natin ng tama yung area moment natin, so therefore ang susunod natin ay yung elastic curve. So paano natin makukuha yung deflection at midspan kung ang area moment na ginagamit natin, ang nakukuha lang natin ay tangential deviation. So therefore we had to use yung ating mga triangle, no? Kailangan nating i-take advantage yung triangle natin para makakuha tayo ng ratio and proportion, wherein kapag gumawa tayo ng tangent line at point A, and then dito naman sa point B, meron tayong tangential deviation at point B with respect to tangent A. So therefore, makaka-form na tayo ng right triangle, and then we can use yung ratio and proportion natin, no? So nandito tayo sa point C, so meron tayo from the original state of the beam papunta sa elastic curve, meron tayo deflection at point C. So, from the elastic curve papunta sa tangent line, or from the tangent at point C papunta sa another tangent, yun yung tinatawag nating tangential deviation at point C with respect to A. So, ayun, ratio and proportion ng bigger triangle, ratio and proportion ng smaller triangle. So, yun, dun na po tayo makapag-solve ng value ng deflection at midspan. So, ito po ang paraan ng pagsosolve ng deflection at midspan for simply supported beam. So, yun. Sana may natutunan kayo, and thank you so much.